Actually, thanks to Y for the initiative for encouraging young innovative super minds. त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ ग्रो अप गर्ने र अनि त्यसपछि एउटा फ्युचर लिडर इन द आइटी फिल्ड बनाउनको लागि जुन सहयोग गर्ने भनेर जुन लाग्नु भएको छ र 2008 देखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो कामहरू गर्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कम्पनीले आफ्नो कोर फिल्ड त एउटा छँदैछ, सँगसँगै हामीले यसमा त्यो अनुसारका फ्रेसरलाई मौका पनि दिनुपर्छ, उनीहरूलाई ग्रुम गर्नलाई पनि मौका दिनुपर्छ, ग्रुम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जुन एजेन्डा अगाडि सारेर आउनुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सबैभन्दा धेरै आज बधाई दिनुपर्ने पात्रहरू भनेको सेलेक्टेड 7 जना पात्र हुनुहुन्छ, जसलाई हाम्रो सेलेक्सन कमिटीले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सबाट हेरेर सेलेक्ट गर्नुभएको छ। साँच्चीकै यहाँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। यु आर द क्रिम अफ द क्रिम्स। त्यसैले यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ र यो बधाई चाहिँ कतिखेर पनि सार्थक हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू अहिले त यो एउटा इन्करेजमेन्टको पाटोमा हुनुहुन्छ, यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोलिमा लगेर यसलाई सर्लक्क उतार्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आइटी सेक्टरमा यु विल बी डुइङ सम न्यू थिङ्स, सम एडिसनल थिङ्स एन्ड सम इनोभेटिभ थिङ्स। त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो पुरा विश्वास पनि छ। सामान्यतया यस्ता कार्यक्रमहरूमा म आउँदिनँ थिएँ कि आज आएको चाहिँ नि तपाईँहरू 7 जनाको लागि आएको। यहाँहरूलाई कमसेकम हौसला दिउँ, कमसेकम चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्नको लागि जुन आजसम्म प्रयास गरेर आउनुभयो त्यो गर्नको लागि अझ बढी चाहिँ नि यहाँहरू इन्करेज भएर जानुहोला भन्ने चाहिँ नि मेरो एउटा विशेष आग्रह, विशेष शुभकामनाका साथ म यहाँ आएको हुँ। अब अघि सकलजीले भन्दै जानु हुँदाखेरि पनि हामीले केही कुरोहरू बुझ्यौँ। यहाँहरू 7 जना भोलि एक दिन यहाँनिर प्रिपरेसन र पर्सि ब्याङ्कक जाँदै हुनुहुन्छ रिजनल प्रोग्राममा भाग लिनको लागि। त्यो एउटा ग्रेट प्लेटफर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन आइटीको फिल्ड भनेको म त त्यति धेरै बुझ्दिनँ, भलै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर बसेको छु। म युजर चाहिँ हो आइटीको, आफूले इनोभेट गर्न जान्ने कुरो पक्कै पनि भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई त्यहाँनिर नयाँ डाइमेन्सन्सहरू, आइटी फिल्डको नयाँ डाइनामिक्सको बारेमा पक्कै पनि नयाँ कुरो सिक्ने अवसर पनि पाइनेछ। अब अहिले 5Gकै कुरोहरू गर्नुभयो, क्लाउडिङको कुरोहरू गर्नुभयो, यो सबै कुरोहरूमा चाहिँ नि नयाँ डाइमेन्सन्स, नयाँ डाइनामिक्समा यहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्न पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा थप ज्ञान पनि आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई भोलि आफूले आज जे इनोभेसन गर्छु र मेरो आइडिया यो हो भनेर जुन हिसाबले यहाँ प्रोजेक्ट पिच गर्नुहुन्छ नि अहिले पछि र योभन्दा अगाडि पनि जुन गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो आइडियालाई सार्पन गर्नलाई चाहिँ त्यसले मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ र यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र मेरो शुभकामना त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन, त्यसबाट तपाईँहरूले त्यो कम्पिटिसन पनि जित्दै जानु होला र सिङ्गापुरमा हुने जुन ग्लोबल कम्पिटिसन छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरू सक्षम हुनुहुनेछ भाग लिनलाई भन्ने मेरो शुभकामना छ। हामीले अलिकति थोरै मेहनत गऱ्यो भनेदेखि त्यो गर्न नसकिने जस्तो पनि लाग्दैन। यहाँहरूले जुन हिसाबले अहिले आफ्नो आइडिया जेनेरेट गरेर म यसरी जान्छु भनेर जुन हिसाबले आइराख्नु भएको छ त्यसमा थप सार्पन त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, किनकि क्रस कटिङ इस्युजहरू थाहा पाउनुहुनेछ ब्याङ्ककमा। क्रस कटिङ कुरोहरूले कसरी चाहिँ काम गर्न सक्छ र आफूले गर्न खोजेको फिल्डमा चाहिँ यसले के सहयोग गर्छ भन्ने कुरोहरू पक्कै थाहा पाउनुहुनेछ र त्यो थाहा पाइसकेपछि झन् आफ्नो आइडियालाई अझ बढी इनरिच गर्नको लागि, अझ बढी चाहिँ लार्ज गर्नको लागि त्यसले सहयोग गर्छ। अलिकति एक्स्ट्रा एफोर्ट गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि यहाँहरू सिङ्गापुरमा जानुहुन्छ र नेपालको नाम पनि अलिकति उज्जवल बनाउनुहुनेछ, आफू त त्यो फिल्डमा झन् अगाडि बढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसको लागि मुरी शुभकामना छ। एकचोटि सबैले ताली चाहिँ बजाइदिनु ल, शुभकामनाको लागि हो, मैले भनेको कुरोलाई होइन, शुभकामनाको लागि चाहिँ भोलि बजाइदिउँ भने हो। अब जुन यस्ता खाले प्रोग्रामहरू छन्, यो प्रोग्रामहरू बिस्तारै प्राइभेट सेक्टरले गर्न थालेको छ। सरकारले यसमा कुनै हिसाबले कहिले मोरल होला, कहिले चाहिँ अरू सपोर्टहरू, त्यो सपोर्टहरू चाहिँ गर्ने नै छ।
हामीले पनि हाम्रा आफ्ना प्रोग्रामहरूबाट बिस्तारै यस्ता प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ, कसरी यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ यो फिल्डमा अगाडि ल्याउन सकिन्छ र आइटीमा हामीसँग अलिकति ह्युमन रिसोर्स कता कता कमजोर भइरहेको बेलामा यो आइटीको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझ बढी सङ्ख्या र क्वालिटी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो पनि त्यो प्रोग्रामहरूमा केही न केही हामीले एड्रेस गर्न खोजेका छौँ र यस्ता कुरोहरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने र हाम्रो प्रोग्रामलाई यस्ता कुरोहरूले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यसैले त्यो पाटोहरूमा हामी पछिका दिनमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। वावेले बेला बेलामा यस्तो कुरोहरूमा मलाई कहिलेकाहीँ हामी यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर पनि भन्ने पनि गरेका छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो पाठमा हामी उहाँहरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। मैले आज धेरै बोलिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँहरूको सबै प्रोग्रामभरि आज बसेर यहाँहरूको प्रोजेक्टकै बारेमा पनि सुन्ने चाहिँ मन चाहिँ थियो नै, तर मलाई भने चाहिँ 11 थियो, कति पछि 11:30 भन्ने, फेरि यसो गर्दाखेरि अर्को प्रोग्रामलाई मैले ओके गरेँ भने म अलि चाँडै जानुपर्ने भयो हुनाले सबै चाहिँ सुन्न नसकौँला। तथापि पुनः एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। अनि त्यसपछि सेलेक्सन कमिटीका मेम्बरहरू जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्समा प्रतियोगी जुन एप्लिकेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ आइडिएटर इनोभेटरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सलाई हेरेर सेलेक्ट गर्नलाई सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक बधाई पनि दिन्छु। र वन्स अगेन वावेलाई यो प्रोग्राम आयोजना गरेको र हाम्रा यङ्गर जेनेरेसनलाई एउटा इन्करेज गर्ने थालनी गर्नुभएकोमा पुनः एकपटक बधाई दिए र धन्यवाद दिँदै सेलेक्टेड साथीहरूलाई अहिलेसम्मको लागि बधाई र आगामी दिनको लागि मुरी मुरी शुभकामना। हामीहरूले विशेष गरी हामी सरकारी ओहदामा बसेका पदाधिकारीले यस्तो हामी साक्षात्कार हुने मौका बिरलै पाउँछौँ। तपाईँहरू स्टुडेन्टहरूसँग साक्षात्कार हुने मौका बिरलै पाउँछौँ। अझ यो मौका पाएर आज केही शब्द मैले तपाईँहरू समक्ष राख्न पाएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्दछु र उहाँलाई यो दोस्रो इयरमा आयोजना गरेको यो सिड प्रोग्रामको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो नावैले पनि यो सिड फर द फ्युचर भनेर चाहिँ वी आर इन्भेस्टिङ फर द फ्युचर। अहिले हामीले सिड रोप्यौँ भने फ्युचरमा हामी केही लिन सक्छौँ भन्ने नै हो। र यो मलाई चाहिँ विश्वास छ कि हामी केही वर्षभित्रमै यो नेपाललाई चाहिँ नेपालका हरेक इन्डस्ट्रीलाई हरेक भर्टिकल्सलाई चाहिँ डिजिटल रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनेछौँ। मन्त्रालय प्राधिकरण मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरू नेपाललाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हामी कार्य गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा धेरै अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ नेपालमा। सो हाम्रो यङहरूलाई अब विदेश जानुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ, रहँदैन। यसका लागि हामी कमिटेड छौँ। यसको मतलब के भन्दा अब पछाडि पनि हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जति गरिरहेका छौँ, यङहरू हामी कहाँ पढ्यो इन्जिनियरिङ गर्यो विदेश जाने भन्ने थियो, अब चाहिँ रोकिन्छ। किन डिजिटल प्लेटफर्म नेपालमै अभाइलेबल हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। अहिले हामीले यो नेपालमा अहिले विगतका दिनहरूमा केही दिनदेखि चाहिँ यो डिजिटल प्रडक्ट र सर्भिसहरूको चाहिँ एकदम डिमान्डहरू चाहिँ एक्सपोनेन्सियली बढिरहेको छ। किन डिमान्ड साइड यति हाबी भएको छ कि सबै गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीलाई अनलाइन चाहियो, हामी फिजिकली जान चाहँदैनौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूबाट आइरहेको छ। यो चाहिँ राम्रो सुरुवात हो र यसले हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको छ तपाईँहरूले चाहेको जस्तो प्लेटफर्महरू दिनलाई। र यो प्राधिकरणले के गरिरहेछ त डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ म यो 2 शब्द यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि यही वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ 4G सर्भिसलाई थ्रु आउट द नेसन सबै पिपुलको रिचमा पुर्याउने गरी हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। यो 2022 को यहीसम्ममा चाहिँ 4G थ्रु आउट द नेसन अभाइलेबल हुन्छ। त्यसै गरी रोड टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्डको युटिलाइजेसनबाट हामीले प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रका कार्यालयहरू, यसका सबै वार्ड अफिसेसहरू, सबै हेल्थ सेन्टर, हेल्थ अफिसेस र सबै अस्पतालहरू र
सबै स्कुल्सहरूलाई ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटले आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसमध्ये स्थानीय तह, वडा कार्यालय र हेल्थ अफिस र माध्यमिक विद्यालयमा जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। मलाई यस्तो चाहिँ विचार आउँछ कि जुन बेला चाहिँ हाम्रा सबै स्टुडेन्टले त्यो रिगार्डलेस जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज काठमाडौँको जत्तिकै ब्रडब्यान्ड सर्भिसेस चाहिँ सबैको लागि अभाइलेबल होस् भन्ने चाहिँ म कल्पना गर्छु। र हुन त त्यसैको लागि नै हामी यो मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर चाहिँ अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोन विस्तार गर्ने काम गरिरहेछौँ, जुन ब्याकबोन चाहिँ प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा उपलब्ध हुनेछ। विशेष गरी म छनौट हुनुभएका विद्यार्थीहरूको लागि सफलताको कामना गर्छु र उहाँहरूको थाइल्यान्ड बसाइ सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र सक्सेस हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरू नेपालको प्राइड हुन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। Institute of Engineering. So you already had a lot of congratulations, and मेरो चाहिँ congratulations plus lot of worries. पिर लागिरहेछ। कहाँनिर पिर लागिरहेछ भन्दाखेरि all these 120 students from 120 countries in Bangkok, the selected ones are going to move to Singapore. And in Singapore, as I heard in this one of the speeches, there'll be a lot of investors. So I'm very worried. So these 7 students are going to be exposed, and hopefully they will be also succeeding in getting across to the such investors. So coming back to investors, meaning they will be investors from global companies, there'll be investors from social sectors, there'll be investors from researchers. So many, your sky is going to be filled with investors. On top of that, blockchain, fintech companies are going to be after you people. Just imagine, I'm worried that our stakeholders in Nepal, like government of Nepal, academia, researchers, social service developers, all these people, all these stakeholders need to be engaged in generating seeds for these young talents. And the criteria, I feel, my suggestion, my very strong suggestion is encourage even the younger ones. You should be the ambassadors to the younger generation, your younger generations, to emerge as very passionate. So these innovations, behind innovation, you have sky full of investors. And fintech is going to actually like in 2 years, COVID period, the startups in US have doubled. Startups all over India and regional countries have grown massively. And they are young entrepreneurs, employing young people, passionate people. And so along with passion, if these passionate children, students are not surrounded by resources, if they are not resourceful, they are going to be very frustrated. This is what I feel, and that's where my worries lies. I am very worried that ministry, my special request to Sachiv you, please engage private sectors. Please engage lot of social service deliveries. For example, 17 goals of United Nations, SDG, sustainability, okay? We had COVID, we went through COVID bravely, we went through earthquake bravely, floods and everything we went through bravely. We talked about recovery,
and recovery for have-nots. And that's where innovation is required. And that's where girls and women are required. And I'm so happy that Dr. Joshi and Suvarna Sakye, very women-friendly selection partners I had. And I was very successful, and I'm sure they themselves came forward. Ki ladki loko. Get the girls into this team. And I'm very happy. My best wishes to girls and also to the boys. Partner with girls, because there is going to be lot of projects for girls. Resilience is the word now. Resilience, recovery doesn't take place. Recovery programs, lot of tools and programs have launched, but lot of them have failed because of the lack of resilience. And resilience and sustainability demands women and girls empowerment. And ICT, along with these women and the program in inclusiveness and diversity, that is where the boys and the men, everybody has to get together, that they get empowered. In return, they also get empowered. And this is where I see huge amount of opportunities, but I'm worried that our government, our ministers, they also have to be, I feel they need to be educated also. Bring them into the programs like this. Last time we had education minister, I threw a lot of words on investment, and I was wishing that information communication minister would be here to listen to us. And I would like to request media partners, our great friends of this nation, to educate the society, write whatever good words, write whatever good messages you have collected from this session, and I hope you will take us across the entire society. My best wishes to all of you, 7 of you. Hope we all will wish that you will reach Singapore. Reaching Singapore means reaching the investors. And that's where we have to score. And the academic curriculum, I would like to tell, I was in education, I was teaching for 35 years. It's the universities, academia, everybody has to position very strongly. And likewise, our selection committee member, Professor Dr. Sastraram Joshi, Timara ma'am, and all the students, organizer, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me here to speak few words. मैले अब धेरै बोलिराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने धेरै कुराहरू आइसक्यो सरबाट, टिमिना म्याडमबाट, सचिवज्यूबाट, हाम्रो पुष्टम खनाल सरबाट। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन तपाईहरु 7 जना 7 selected in this 6 for futures, you are going to Thailand and you can work very hard for your next destination. That means for the Singapore को लागि select तपाईहरु हुनुहोस्। So हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ। We are best wishes and good luck to you. र त्यसपछि आएर then after that the 7s, they are all from the IT field. In Nepal, there is digital framework is going on to implementation, as well as the digital transformation already mentioned by Pushtom Khanal sir. So we have so many need to develop in our country in ICT sector. ICT we can use as a tools for develop the nation. So that this is the one of the most important key play role by the Huawei company. Huawei company can help us to develop the infrastructure also. And Tribhuvan University also, most of the devices are the Huawei companies. So, and near future, they are also investing in our Institute of Engineering, Huawei Labs. And that's why the Huawei company, one of the
working in the IT field, they are not commercialized, but they are working in the social field also. The social works and encourage the student is the most important part for the company. And another is I request them some industry, academic collaboration is the most important. They can give job for the Nepali students and they can provide the research facility to our students, research platform and some infrastructure development is the most important. र म अन्तमा जुन 60 जना सेलेक्सन भएका विद्यार्थीहरूलाई म एकदमै उनीहरूको चाहिँ प्रगतिको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसका साथै हुवाई कम्पनीलाई म विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू टु हुवाई कम्पनी फर सच टाइप अफ प्रोजेक्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। My name is Pragya Malik and I am a participant for this year's Seeds for the Future program. I'm currently an undergraduate student studying electrical and electronics engineering, majoring in communication at Kathmandu University. Seeds for the Future program is Huawei's global CSR flagship initiative dedicated to bringing STEM students from all over the world and mentoring and training them to successfully digitally transform in today's dynamic world. For more than 10 years, Huawei has aimed to develop local talent, enhance knowledge transfer, encourage participation in the digital community, and promote a greater understanding and interest in the ICT sector. So on behalf of all the Seeds of the Future participants of this year, I'd like to thank Huawei for providing us this fantastic opportunity to be a part of that aim and help us learn from industry professionals and implement those learnings in real life. I had never imagined I'd be selected as one of the 7 students to represent Nepal at such an international level with 6 other brilliant minds. To be honest, it did seem a bit daunting at first. Being the only communications and electronics major in the group, I had to step out of my comfort zone and meet with equally brilliant and talented members in the group. It has only been a one short month that we've known each other, yet we work together so well, empower each other, and synchronize in perfect harmony. Each of us are so driven, passionate, and have such unique capabilities and values that we add to the team that I cannot help but extend my heartfelt gratitude to the selection committee members for picking such a wonderful team to represent Nepal at our first ever regional event in Bangkok. So I'd like to take this moment to thank my team leader, Jatin Bhusal, and my fellow teammates, Bansas Podal, Nirman Kharka, Riya Vaidya, Nadika Podal, and Aju Taman, for making this all so easy and most essentially fun. I'd also like to extend my gratitude to the Huawei team and event managers who have been working so hard to make this event successful, including Mr. Supral Rajosi sir, Ms. Aungi Rimerman, and Chris Creations for the continuous support and guidance. At Seeds for the Future program, so far, we have already gained so many wonderful life lessons and practical knowledge on ICT from industry visits and how the recent advancements in digital technology is transforming the ICT sector. And in our main event at Bangkok, we'll be learning more from industry professionals on the latest ICT trends such as 5G, cloud computing, AI, digital commerce, cybersecurity, and more. We'll also learn to develop leadership qualities and intercultural capabilities which are extremely beneficial for culture, business, and networking. During our stay in Bangkok, we'll also be participating in the Tech for Good project, which is a group work that we will be doing to help solve an environmental or social issue with the help of technology. We will be competing with all the other teams from the Asia Pacific region for this project. And for today, we have prepared a short speech that my teammate Aju Tamang will be sharing with you all shortly. And lastly, I'd like to say how excited and grateful we are for the next 10 days in Bangkok and hopefully the week after that in Singapore. We're all looking forward for new learning experiences, making new friends and lifelong memories. The knowledge and the skills that we earn from the event will not just end with us. On our return, we aim to use and implement those knowledge
to help solve the issues and the challenges that Nepal is currently facing with the use of technology. We also want to contribute to Huawei's aim of developing 2 million ICT professionals globally within the next 5 years by mentoring and training ICT students right here in Nepal. And I'm really confident that we'll do the very best to bring this aim to fruition, inspiring and motivating many others to do the same. So lastly, I'd like to conclude by wishing my team all the best for the upcoming days. I'm really looking forward to working with you all, and most importantly, I'm looking forward to having a lot of fun. I wish them and their brilliant idea the best of luck for the Tech for Good competition. At Huawei, we understood that digital talents are the foundation of digital development. We are actively promoting the growth of digital talent in all 170 countries and regions that we are present in. I think we can all agree that Nepal has great potential for digital transformation. At the heart of this transformation will be talented young individuals. Through programs such as Seeds for the Future, we hope to contribute towards the cultivation of such digital talents. I really hope that the idea the students have developed for this year, it can turn into reality. As a leading provider of ICT infrastructure and smart devices, Huawei has remained committed to introduce the latest technologies in Nepal. Our goal has always been to create value to society. We have done that through our products and solutions, and we are currently working with government agencies, mobile network operators, internet service providers, and private enterprises, all with the mission of bringing digital access to every person, every home, and every organization in Nepal. We hope to build the foundation for the Nepalese digital economy by partnering with all ICT stakeholders through broadband connectivity, data center, cloud computing, and other latest technology. Through programs such as Seeds for the Future, we want to be able to give talented students from Nepal a platform for international exposure and learning. This year, the selected 7 students will be able to see firsthand the role technology is playing in shaping the future. I hope that upon their return, they can share their learnings with their peers. Lastly, I would like to thank again for all the distinguished guests for accepting our invitation here today. We hope to receive your support on Huawei events in future. Thank you everyone for your continued trust to us, and have a good day. Thank you.